హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రైట్ విత్ దీపక్. ఇవాళ మనం టైటిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. టైటిల్స్ అంటే మిస్టర్, మిసెస్, మిస్, డాక్టర్, ప్రొఫెసర్, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టైటిల్స్. చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఇవి సరిగా వాడతలేము. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దెమ్ రైట్. సో కరెక్ట్ విధానం ఏంది, ఎట్లా వాడతారు మిస్టర్, మిసెస్, మిస్, ఇవన్నీ హౌ డు యూ యాక్చువల్లీ యూజ్ దెమ్ అన్నది ఇవాళ మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ us లుక్ అట్ మిస్టర్. మిస్టర్ ఎప్పుడు వాడతారు? మిస్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేల్స్, మగవాళ్ళకు వాడతారనమాట. వెదర్ దే ఆర్ మ్యారీడ్ ఆర్ దే ఆర్ అన్మ్యారీడ్ యూ యూజ్ మిస్టర్. మ్యారిటల్ స్టేటస్తో సంబంధం లేదు, చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా సరే, అన్మ్యారీడ్ ఉండని మ్యారీడ్ ఉండని యూ యూజ్ మిస్టర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ మిస్టర్? ఒకవేళ ఒక పర్సన్ పేరు దీపక్ కుమార్ శర్మ ఉంది అనుకోండి, ఆల్వేస్ యూజ్ మిస్టర్ ప్లస్ లాస్ట్ నేమ్. మిస్టర్ ప్లస్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ రాంగ్. మిస్టర్ ప్లస్ మిడిల్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. ఈ సినిమాల వల్ల ఇంగ్లీష్ చాలా ఖరాబ్ అయిపోయింది మనది. మిస్టర్ దీపక్ ఈజ్ రాంగ్. మిస్టర్ కుమార్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. If Kumar is a last name, then it's okay. But in this case, it is a middle name. We cannot use that. The right way of addressing this person is Mr. Sharma. It is never Mr. Deepak, never Mr. Kumar. It is always the title, Mr. plus last name. End of story. No discussion on this. This is the absolute right way of using Mr. Now let us look at Mrs. Mrs. is used for females if and only if they are married. Okay? When you are certain that they are married and they would like to be identified as a person who is married, in that case you use Mrs. Let's take an example. ఒక ఆవిడ పేరు అంజలి ప్రకాష్ శర్మ అని ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ దిస్ కేస్ మిసెస్ అంజలి ఈజ్ రాంగ్. మిసెస్ ప్రకాష్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. మిసెస్ శర్మ ఈజ్ ద రైట్ వే ఆఫ్ అడ్రెసింగ్ హర్. ఆల్వేస్ మిసెస్ ప్లస్ లాస్ట్ నేమ్. End of story. No change to this rule. Mrs. whenever you are using, you have to use it with the last name, never with the first name. However, there is an additional context for using Mrs. If you are referring to a woman with the last name of her husband, you can use Mrs. For example, let's take a couple, Ravi Patel and Anjali Kapoor. Ravi Patel is the husband of Anjali Kapoor. So when you are referring to Anjali Kapoor, you can say she is Mrs. Patel, not Mrs. Ravi, Mrs. Patel. Husband's last name ki mundu Mrs. bedte, that is correct. This woman's last name Mrs. bedte, dan mundu it is correct. But always it has to be the last name. But there is a difference. When do you use this and when do you use that? When you are in formal settings, let's say in office. Office lo ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ గురించి మాట్లాడే అవసరం లేదు. You directly refer to her as Mrs. Sharma or Mrs. Kapoor or Mrs. Trivedi or whatever. But when you're in a social setting, let's say in a party or something, in that case, you use Mrs. plus husband's last name, Mrs. Patel. Or if the husband's name is some Raju or Reddy, you say Mrs. Raju or Mrs. Reddy. Just like that. Now comes the important one, Miss. Miss అనేది ఎప్పుడు వాడతారు? It is used for females. It is definitely used for females and you do not need to worry about whether they are married or not. Irrespective of their marital status, any female can be referred to as Miss. But sometimes they prefer to be called as Mrs. They prefer to be addressed as Mrs. In that case, it's okay. But in general, when you are not sure, when you don't want to mess up, you just say Miss, M-S, Miss, that's it. That will work for you. Any female, irrespective of marital status, just say Miss. And how do you use this? Again, same rule applies. Miss plus last name. Let's say there is a woman called Pooja Mishra. Don't say Miss Pooja. Wrong. Again, another bad influence from movies and TV shows. Miss Pooja is wrong. It is Pooja Sharma or Pooja Mishra or Pooja Reddy or Pooja Agarwal or whatever it is. Miss plus last name. No exceptions to this rule. Now, there are some people in our society who are highly educated and who have attained certain status, like doctors, for example, professors. How do you address them? Doctor, professor, anything. Again, the same rule follows. Whether they are male, whether they are female, it doesn't matter. The rule is doctor plus last name, professor plus last name. Okay? And when you have doctor already, when you are adding doctor, you don't need to write Dr. Mr. blah, blah, blah. Professor Mr. no need. Professor Mrs. no need. Dr. Mrs. no need. Dr. Miss no need. Don't do all that. When you're using doctor or professor,
Do not add any other title. That's the only title that is required. So to conclude, there is one fundamental rule, okay, for all of these titles. Mr., Mrs., Miss, Doctor, Professor, whatever it is, plus last name. Always and always. No exception to this rule. Never use title plus first name, because that would be wrong, and it is very important that you're right. Have a nice day. Please share, subscribe, and like, and whatever else you want to do. Subscribe to Write with Deepak. See you all.